Агоу, привіт-привіт, з вами Жека, я українець. Не забуваємо підтримати українську армію та місцеві тероборони. Від цього залежить наше з вами життя та подальша перемога. Повертаємось до Horizon Forbidden West. Всім приємного перегляду, слава Україні. Маю надію, що ми сьогодні зафіналимо цю гру, тому що тут у нас переважно йдуть вже сюжетні місії. Ми максимально зачистили все, що хотіли. Тому приємного перегляду, слава Україні. Нірокет, привіт. Доброго ранку. Так, продовжуємо. Залишилось там, не знаю, в залежності як грати, 2,5-3 години, десь так. Так що, думаю, за цей проміжок часу ми з вами її повинні пройти. What is this? Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find. У цієї дамочки така ніхерова колекція, як бачите. Картини, всілякі статуї. There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? Якщо не помиляюсь, це актриса Керрі Енн Мосс, та, що грала в «Матриці», Трініті, да, здається. І вона навіть озвучує її. Да, я тільки що перевірив. Дуже схожа, да? З неї малював. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. A 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. even if it means stopping your friends? Especially so. Please, sit down.
There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere, remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Упор, привіт. Доброго ранку. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been Даріон, доброго ранку. of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him, along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything, except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way, one that only I know about, while Silence and my friends are busy battling each other. We'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. Я видалю твоє повідомлення. Воно максимально недоречне. До чого тут це, я не знаю. Не подобається гра — не дивишся. Подобається — дивишся. Привіт, смайлику. First Varl. Now Hikaru and the Tenakth. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Посидь в муті. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tenakth survive. But Як we- спалось смайлику? if the others... If you want to help, open it. А, він ще й відфоловився. Ну, пішов нахуй тоді. У мене коротка розмова. Якось хуя доїбався з самого ранку. Щось йому не так. Ай, бля, де таки береться? Котики наснилися. Я думав, кричали під вікнами. Ні, не кричали ж. What are they doing to Весна? virtual Вони reality якраз цей association. період починають.
займатися коханням. Of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? А, билися знову? Може вони ділять, як то, знаєш, як ото, за серце дами. Ділять, хто буде її коханим. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. Мені I'll tell you the rest later. голова There are зранку a couple of things I have to do. щось розболілось. Oh, Але потім я and це what трамончика are those? бахнув Lay my friend to і rest. попустило And перед I'm going to use етером. the щоб override that Beta gave Не me at мучитися, як Gemini то кажуть. to put an end to Ну, я Regala. дуже рідко таблетки вживаю, тому що, ну, wait. вони, як то кажуть, не дуже позитивно Since you впливають. insist Ну, тому on якщо doing things терпимо, your way, там, I know терпимо of болить something that голова, will та, truly help you make a то, grand типу, entrance into Tenat. можна і потерпіти, але, ну, на стрімі сидіти, ото мучитись. The ancient То Horus я Titans це still трамончика possess бахну. electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive. Ні, в мене кава і трошки сушених цих фруктів. So go, do Знаєш, what є you must. такі кубиками нарізані там, ну, різні екзотичні фрукти засушені. Оце таке. Різнокольорові такі. When? Це кава без цукру і трошки оцього діла. І все. А потім на обід щось поїмо, Are you there? щось придумаємо. Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? Ти ще спиш? We're all... М. We're... Я зранку, як правило, не снідаю. Єдине, що на вихідних це виключення, але то сніданок він I'll try to join you десь there when I о can. 10, 11, а то буває таке, що і не буває. It's good to Ну, hear тому you. що, ну, я так звик, що я зранку не їм. Так, друзі, що в нас по квестам? Якщо не помиляюсь, у нас тільки сюжет далі йде. Да. А той квест от про цього чувака сайдовий, бачите? Його нема. І приєднав він собі руку, не приєднав. А от тоді, коли вони їхали на їздових маунтах, наче була рука в нього механічна, да? У цього, як його? Калето, чи як він там називається? Колето. Ну, той, що без руки був. Ми ж йому допомагали, щоб він руку. Цікаво, чи вона в нього є. А потім показали в ролику, що нема. І якось незрозуміло трошки. Думаю, що вже є. Маю надію. Так, ну що. Полетіли на наступний мейн-квест The Wings of the Ten. По мапі це нам, я так розумію, треба на базу повернутися. Ну да. Летимо на базу. Верне від запаху? Ну, не знаю. Навпаки, аромат такий.
Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Смачненькі. Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. О, зараз побачу. Ні, нема руки. Капець. Виходить, що квест не закінчив з ним. Ну ладно. When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Ні, та зрозуміло, смайлику, що кава це... Багато кому чай подобається тільки. Каву взагалі не пили. Деяким взагалі нічого не подобається. Да. We can't sit around wallowing in our losses. Це таке. Katalo's right. We must wait. Wacky Chicken, hello. Thank you very much. Thank you very much за підтримочку. What can we even do? For Throw ourselves support. at their base? Thank you very much. Something like that. Ох ти ж, дідько. 100 бітсів. Ого. Ого. So, Найс, найс. Сьогодні, до речі, можливо, буде музичний етер. Yes, yes, of course. Remember you. Yes. after My English with you, we very reconnected bad. with Gemini. Тому я, да. Деякі слова можу Focus неправильно off when that Zenith arrogant- поєднувати. The Zeniths Тому were якби, tracking да, Hephaestus. буду намагатися. When Gaia trapped it in Gemini, they Thank you, thank you. knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. Very food. Good. At least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths and get Beta Very food. back. But first, Yes. we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Akaro. And keep an eye on the sky. Strike true. Nice, nice. Thank you very much. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, дуже круто. resupplies, get on it. Cool, cool. It won't be long before we Thank take the you. fight to the Zeniths. We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word. Це наближає перемогу, звичайно. Дякую, дякую. Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded important. Так, я буду, мабуть, інколи використовувати перекладач, бо я не всі слова знаю. Yes, thank you very much. Це круто. Так, їдемо далі. О, тут ще є... Стоп, тут ще є квест? Серйозно? Нам ще квест тут дають побічний? Так, дивіться, у нас побічний квест тут ще є. З тією кралочкою. You look busy. Альва. My studies are a good distraction, especially after Cauldron Gemini. Varl, Beta, Gaia, gone. And that's just the beginning. The Zeniths want to rob us of our future too. We won't let that happen. Oh, and if you have a moment, there's something I could use your help with. You mentioned there was something you needed help with? Yes.
So, as I was sifting through data from the greenhouse, I found references to an old world system back in the Great Delta. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. Да, круто, що The є legacy такі revealed that the old люди world з-за was кордону, flooding. яким не все одно, да, смайлик? We've never gotten it to work. Ну, мається на увазі, що потрошку, The data та. from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was created. It's in San Francisco. Another Pharaoh facility? No, Leviathan was a project by Eileen Sasaki, another ancestor. So the legacy tells us, anyway, if we can acquire that data, we might be able to fix the system back in the Great Delta. Every year, my sister gets terrified when the long rains begin. With Leviathan, maybe she won't have to be. Okay. So, where in San Francisco is this facility? That's the thing. The data doesn't say where, exactly, but one of our diviners has been exploring the ruins. He might know. Would you come with me? I have a feeling that wherever this facility is, well, you're much better at fighting machines than I am. Of course. I'll let you know when I'm in landfall. Thank you, Aloy. I should get going. Be ready to go on my signal, okay? I won't let you down. I know. And, like I said, I'll let you know when I'm in landfall. We'll find the data you're after. I appreciate it. Так, Forbidden Legacy. Ще один побічний квест доведеться нам робити. Ну, нічого страшного. Сюжету тут не так вже й багато залишилось, тому я думаю, буде ок. Так, а тут я... О, тут ще змію можна відкрити. Угу. Тобто в нас залишились невідкритими 3 тільки, так? Да? А, і тут ще якийсь один. Не знаю, це, мабуть, по сюжету воно відкриється. Бо ми ж наче всі пройшли, да? Всі ці котли, так звані. Так, о, нам 6 очків дали, нічого собі. 64 рівень. Давайте до кінця вже доб'ємо. Доб'ємо до кінця. А мені цікаво, в DLC-шці, мабуть, з'являться ще якісь навички, да? То, можливо, оце одне очко зараз у нас є, да? Талантів. І, можливо, ще там надають нам. Трошки накидають. Ось, то... Можливо, потім зможемо їх використати. Угу. Бо я вже все прокачав. Всі 6 гілок в мене максимально прокачані, бачите? Тобто ми навіть скілову частину всю прокачали. Ось, якось так. Сантиметрова стала найменшим песком. Ого. Трохи більше за доларову купюру. Да. Прикольно. Прикольно.
There's a lot of stuff in here now. Ulvas, Errands, and Katalos, I'm guessing. Доброго ранку, Елвіс. Хто виросте? Собачка? Песик? Може і виросте. Так, поговорити з Зо. Окей. Чекайте, це мейн квест, секунду. Мені треба ж сайдовий зробити. Forbidden Legacy, так. А то зараз побіжимо. Не туди трошки. Дивіться, отут ще відкрився якийсь квест. New квест. Це, можливо, квест пов'язаний з відкриттям оцього талнеку. До речі, може бути. Що, сходимо ще й на нього? Погнали. Ну, бачите, нас трошки не відпускає ця гра. А нам підкидає сайд-квест. Падлюка така. Так. Це у нас квест. Де він? Ну, там десь. Тому. Я думаю, що це пов'язане якраз з цим останнім талнеком. 100%. Everything okay? What are you doing out here? Ask my grandmother. I risked leaving guard duty to look for her. She stopped А the може й ні. bloom, and now she won't leave. Since when does she care about flowers? They're not just flowers, child. They're scarlet stems with a scent that soothes the nerves. Or so I was told many years ago by an Utaru seed tracker. An Utaru? Now you're telling stories. If one trespassed here back then, you'd have killed him on sight. I couldn't. Found him picking flowers, right near here in Tanakh territory. I was all set to strike him down, but he was singing. Singing? Can't remember the tune now. Just the lilt of his voice. And his name. Nilo. He decided to stay for a day or two. I took guard duty here so I could keep coming back to him. And he kept delaying his return to Plainsong. For the flowers, he said. Please don't tell me I'm descended from an Utaru gardener. Almost. Almost. But the thrill of battle called to me, and he had to return to his people. I've always wondered about the life I missed with him, whether he misses it too. Would he welcome me in Plainsong, or at least accept a scarlet stem? It's a long way to Plainsong, but I get back there now and then. I could pick some scarlet stems and bring them to Nilo, if I can find him. Please. He was an herbalist there. I know the time has long since passed, but I'd like to know. Well, I'd like him to know. You know what I mean. I think I do. Encouraging an old woman? Why would you do that? Why wouldn't I? In Bloom. Що це за квест такий? Scarlet Teams. Ну, давайте. Зробимо його.
Я не поняв, як виглядає ця квітка. Де вона тут? Оце? Чи ні? Оце, мабуть. Це вже далеко відбіг. This pigment would work well on armor. А, воно прям тако в травичці. І ще один такий треба. Це може. О, нарешті. Так, і що нам? Go to plain song. Окей. Полетіли. I should look for the herbalist. Might still be Nilo. I could give him the scarlet stems. Ай, бляха, куди я стрибнув? А, так, давайте ще раз піднімемо. Good hunting, Outlander. Do we know what became of that Tanakh canyoning champion? It wasn't me. How did we? May the wind carry you. Well now, my day just got a bit better. What have you been up to? Нарешті. Outlander, what can I do for you? You're the herbalist here, right? Are you Nilo? No, Nilo was before my time. I think he went up north a while back to Riverhim. Why? Do you need a special solve? No, but someone else does, in a way. Thanks. I'll try Riverhim. There's a grove there, a memorial, a beautiful greenery. If he's there, I bet he'll be tending it. Thanks again. Glad I could help. I hope you find what you're looking for in Riverhim. Harvest is upon us. Так. Once again. Тут немає. Їдемо далі.
Okay, Riverham. I should look for Nilo. Give him the scarlet stems. The herbalist in Plainsong said he might be Лети, near Ніло. Royal Grove. Ada, Nilo. Did she say Nilo? Поговорити з Утаро. Hi there. Nora, here. You're a long way from home. I suppose I am. I'm looking for an herbalist named Nilo. I think I heard you say his name. You've come to the right place. His seeds were buried here, where he tended the blooms of others, including my mother's. I'm his daughter, Jane. How long has he been gone? Дякую. Some 5 years now. He put a lot of love into this grove. Almost as much as he gave me. That's why I could never abandon Riverham. I'd like to leave some flowers, if I may, from an old friend of his. Scarlet stems. They're rare in these parts, but they were his favorite. I never knew why. He planted them whenever he could, but never picked them. Preferred to just watch them bloom. Sounds about right. So he was a good man who led a full life? He was. And he did. I don't know who this old friend is, but if my father liked them, they must be a good soul. Так, повернутися до Даріки. Намагалась заснути, мабуть, да? Look, the Outlander's back. I can still see well enough, girl. Is my long vigil over? You have word from my grandmother's gardener? Yes and no. I laid the scarlet stems at his grave. His favorite flower, according to his daughter. Always loved to watch them bloom. He's gone. But he did think of me over the years. That'll have to be enough. Really? That's it? Are you sure you got the right herbalist? Huh. Seemed like you thought it was a fool's errand. Well, it's just that it meant something to you. It could have been a whole other life. Could have been. But this life hasn't turned out so bad. Even have a granddaughter who cares enough to come looking for me out in the wilds. And I've still got... Смайлику, хотіла би собі таку зачіску, як цієї Like дамочки, your яка grandmother's got сидить? it all figured out. Вона схожа на самурая, така, знаєш? Tell me the next time you Бойова. want to come out here, okay? Instead of disappearing? Maybe I will. Here, Outlander. Take this. For helping an old woman to remember she was once young. Так, ми завершили цей квестик. Чудово, прекрасно. Крутяк? Ні, не хотіли. Ну і ладно. Так, їдемо далі. У нас тут сайдовий квест Forbidden Legacy. Оцей ще залишається, да? Так, тільки я щось не зрозумів, а куди нам по ньому треба йти? Go to Legacy's Landfall? А де це? Show on map. Отак, да? Ясно. Ну, полетіли. Зачіски не любиш? Ну. Hey, Alva. I'm in Landfall. Can you meet me here?
I'll be there as soon as I can. Aloy, I'm here. Had to sneak past a few machines on the way, but I made it. All right. Ready to talk to that diviner? Yes. He's right over there. Diviner Alva, what are you doing back in Landfall? And with the living Да, ми princess? також завтра з дружиною. Ну, вірніше, я буду їй морально допомагати в Where цьому. Leviathan was developed? The legacy tells us it's somewhere in the city. Alva mentioned you've been collecting data in the area. Do you know where it is? Yes, I stumbled Бо across. на минулому тижні робили пасочки такі з сиром. Might be able to find something you missed. В тісто додається сир. Trouble yourself. Дуже I смачні assure були. А цей раз our вона search хоче was зробити, very thorough. ну, You're більш hiding класично, something. з родзинками. That- Ну, той раз також родзинки там ще були, A diviner must а only в цей speak раз truth більш if you're well класичний aware. вона зробить. Oh, you're worried you found something dangerous? А, да, але вона зараз не Something вдома. compromising on Eileen's Вона ввечері society? прийде. Keep your voice down. Look, I get it, Звичайно. Nirik. You want to make it back to your family, so it's safer to turn a blind eye. But think of Leviathan. How it could help everyone. Isn't that why we're here? Don't let fear. Потім уже на етері вам покажу, як минулого разу показував пасочки, Facilities яєчка. yourself here along the shore. But even if you find a way to fix Leviathan, it's sure to be shrouded in that which is forbidden. Too often the truth is forbidden. Come on, let's go. Тут ще одне завдання. Дідько, ви що, сказилися? Ви мене відпустите по сюжету? It's about my brother. I don't mean to disturb you, but I've run my request through every channel. Ну, вночі було так, але в мене наче гарні вікна, ну, в тому плані, що... My name is Jomar. Ну, і дім утеплений, що... Ну, я б не сказав би, що мені дуже було холодно. And I've failed to do so. My younger brother, Oris, his unit was sent to scout the tower on the northern side of the island. They should have returned by now. The Overseer has denied my request for a search party, and defying him would mean dismissal. Or worse. You think they might be alive? Oris has been obsessed with San Francisco ever since I can remember. He jumped at the chance to join this expedition. Нагадую, хто не був вчора, з 11 квітня у нас уже офіційно, уже не бета-тест, уже офіційно запрацювала підписка Game Pass для ПК від Xbox, тобто майкрософтовський. Ось, зараз у вас є нагода взяти за 26 гривень 99 копійок 3 місяці підписки. Ось, можете скористатися, якщо є бажання у вас. Але рекомендую, якщо не плануєте потім поповнювати, виключити автоматичне пролонгування, бо у вас почне знімати по 190 гривень через 3 місяці. It meant so much to Oris. I'd like to keep it safe. For him. Of course. Зараз, вибачте, треба відповісти. Так, ще один квест у нас тепер є. І тут ще один. Ну, звичайно, як же ж. Game Emotion не може закінчити гру, не зробивши всі завдання. Звичайно. Я ж казав, що це в нас буде не 2, не 3 години, а більше. Так що до обіду, я думаю, будемо бігати ще. We're stuck here. For good. The ancestor reborn. May we be led to truth. Just, Aloy,
What's this I hear? Кому цікаво, за 2 проходження в нас вже награно в цю гру 110 годин. Ну, це якщо вірити тому, що показує на сторінці гри. 110 годин. Це взагалом. Це моє перше колись проходження рік назад, там, більше року назад. І, ну, коли вона вийшла. Я тільки сюжетку проходив. І зараз. Сумарно 110 годин. Пець, я в шоці. Maybe I can help. Not unless you can fly. I can't do that. But if I find a way... Я можу показати вам. Ондо. Бачите? Біля куточку там внизу. 100% це мається на увазі, що я перше проходження пройшов всі квести, да? Сюжетні. І 110 годин Ондо пише. Да. I'll come back. She's an ancestor reborn. Maybe she really can help. I will not let myself hope just yet, but I thank you for your kindness. Так, ще один квест. Так. Більше тут немає квестів? А може ще з десяток дасте, бо якось мало. Скажіть, чат, якось мало квестів стільки дають. Я сам в шоці. Що за гра? Так мало квестів. Ще мені, будь ласка, дайте, будь ласка, хоча б 3. Бо щось малувато ви сьогодні мені їх насипали. Відчуваю, що я граю в якусь ММОшку, знаєте, типу, ти пробігаєш десь і тобі там зустрічається купа квестів. О, дивіться, отут ще зона виявляється є, бачите? Fly to the shipwreck. Коротше, ми туди зараз полетимо. І ось тут, дивіться, ще локації. Сувенір. Давайте спочатку сюди. Зараз птаха візьмемо і на птасі туди полетимо. А оце я стрибнув, ну як завжди. Так, а куди мені так піти, щоб я міг сісти на пташку? Бляха, доведеться з нею квест зробити, бо це ж вона не відчіпиться. Давайте Forbidden Legacy, бо це капець. Це ж її треба супроводжувати. Not bad with that diviner back there. You've come a long way since we first met. And Nerek's like I used to be, terrified of a misstep. And with the overseers, he has every right to be. But what I've seen and learned since the greenhouse, it's so much more than what we're permitted. Diviners are supposed to seek the truth, and yet so much is kept from us. I'm tired of it. That should be the facility ahead. Oh, we need to find a way in. Так, знайти в руїнах запис. Up here. Well, Nerek wasn't lying about crumbling ruins, at least. Let's look around. Привіт, Басрума. Aloy, why is the ground shaking? That's not good, whatever it is. Whoa, that thing is huge. Ох ти ж, дідько, хто там вже виліз? Ох ти ж лайно. Диви, яке здорове, бляха. I'm with you. Довбана зміюка.
Якось їй насрати, що я в неї стріляю, да? Таке враження. Чи їй все одно. Якась неадекватна змія. Down it goes. We should get going. Whew. Well, I'm gonna have nightmares tonight. We should be able to look around for that data now. Not getting in this way. Might have collapsed when that Slitherfang came in. Так, треба якось туди залізти тепер. Тут не можна? Ні. Так, і що? І куди? А? Можливо, сюди? Але це, здається, зсередини воно вибиває. Ні. Тут. Походу нам сюди. After you. Time for a swim. At least the water's not freezing. Look at this place. I always try to imagine what it must have been like back when the old ones were here. It's less of a climb, I bet. Come on, let's check the upper floors. Дякую. Так, а як мені туди застрибнути? Сюди? Ага. You okay? І On окей. every expedition, the soldiers would lay down walkways and barriers first to protect us diviners. But this is actually kind of fun. There. A console. Ми знайшли Must have been what Nirek found. те, що шукали. Голопротектор. Давайте подивимось, що там. Oh, the data on Leviathan isn't here. But there's some kind of log. Delete the database? But Miss Sasaki, when you look at the reports, 3,000 exhibiting symptoms. Over 400 dead. The data's clear. Omarama is contaminating the water supply, promoting bacterial growth. And with Leviathan based on the same architecture... You're a smart kid. Top of your class, right? My father built this company thanks Sasaki. to world-class talent like you. And you know what else is world-class? Our legal team. So unless you want to spend the rest of your career in some dead-end, underfunded public research institute, you'll delete that database and forward all data on Leviathan to my office. Yes, ma'am. That was her. The ancestor, Eileen Sasaki. Hundreds dead. And she knew their system was to blame, but she had the truth erased. Were all the ancestors like this? Selfish, ruthless, immoral?
And yet we hold them up as paragons of enlightenment and virtue. Given what we've learned, I don't even know if Leviathan will work. Hold on. Let's not give up just yet. You said before that the old ones use Leviathan to control flooding. Which means it probably worked. We'll know more when we find the data on it. The recording mentioned a copy was sent to Eileen's office. To their corporate headquarters. There. Let's go. It shouldn't take us long to get to the tower. Lead on. Так, ідемо за Альвою далі, да? Угу. So what was that other system the recording mentioned? Omu Ramba? The legacy tells us it was the predecessor to Leviathan, a system that manipulated floods to bring life to a barren desert. Gwen seemed to know a lot about this ancestor. Diviners spent years trying to figure out how to restore Leviathan. We found a lot of data on Eileen Sasaki in the process. Though, Ого. now I wonder Ого. how much is actually true. Який будиночок. Маленький. The soldiers built a path on the nearby ruin. Might be able to cross over from there. Lead the way. I think this is as far as our soldiers got. We'll have to climb higher to get into the tower. I'll follow your lead. Up we go! Дякую за гімн України. Glinthawk. Great. Did it see us? I don't think so, but we'll have to be careful. Доброго ранку. How are we going to get across? Well, that beam looks promising. This is a lot higher up than I thought. Glinthawks. Well, we have the element of surprise. Or Що мені треба зробити? and, you know, not fall off the tower. Просто пройти повз. The ability to tame machines would be dangerous knowledge for the clan. Up this way. Aloy? Really high off the ground. You can do it, Alva, okay? Just don't look down. Right. Of There's course. the tower. Should be able Super to cross easy. over. That doesn't sound But good. we are going to have to jump. After you. Gotta clear some of that debris first. Okay.
able to make it to the other side? Ну, я не знаю, як в мене це вийде зараз. Отак хіба. Okay, Alva, your turn. Right. Yeah. Aloy, can you watch Better me make sure and make Alva sure I makes do it this across right? before I take a look at this. Aloy? Так, а ключик де взяти тепер? Come on, Alva, you can do it. It's okay. Ось стрибай сюди. Please don't break. Oh my. Alva! I'm okay. Wow. That would have been a long way to fall. All doors locked. You sure you're okay? Yeah. No, I'm fine. Так, ну в неї ключ повинен бути якийсь, чи що? Бо я не знаю, де тут його взяти. Ну зараз відкриємо, мабуть. Unlock the door. А як я маю його відкрити? Maybe there's data around here that can Enter-код. help with the door? А, можливо, це по тим запискам, що ми знайшли тільки що. Давайте глянемо. Data points. Ой, бляха, якийсь з них. Хе. Зараз будемо шукати. Я багато з записок знаходив. А чому рука облич? Ти що, не вмієш так стрибати з будинку на будинок? Це ж легко. Це ж ізі. Це ізі, коли ти граєш на ізі. Да. Хе-хе. Йоу. Так, Total... Ні, це не воно. Ну, я не знаю, чат. Тут залишаються тільки ці звукові файли. Що там за пароль, я дідько його знаю. Де він, що він? Доведеться гуглити. А, ти тестив? А, буває, буває. Так, Forbidden Legacy, да? Got it. Door should be unlocked now. Maybe the data on Leviathan isn't here. Ну, це, мабуть, у цьому записі є. Strategy. We're talking about people's lives here. I did as you asked on Omuramba, but this is worse. Relax, Eileen. I've spoken with risk management. They're confident that the chance of another incident is within acceptable parameters. We're moving ahead with Leviathan. You know, Dad, shortcuts have a way of catching up with you. Within acceptable parameters or not. Well, one day in the distant future when you're in charge, you can run things how you want. But until then,
How about you let me worry about that? Guess Eileen and her father didn't always get along. But it seems like covering up Omuramba wasn't her idea. Doesn't matter. She still had a part in it. Well, let's keep going. Her office must be higher up. Dead end. There's a ladder in that shaft, but it's blocked. I might be able to pull the rubble out from the other shaft. Let's see where this leads. You go on ahead. I'll look Ох ти ж, дідько, як я туди lesser заліз. chance of falling to my death. Okay. І от там ще люк треба відкрити, дивіться. Якимось чином. Ну так, ну погнали. Спробуємо. Ох ти ж, дідько. Hey, Alva? Yes? There's something I don't get. You said Eileen was the one who built Leviathan, not her father, so... What happened? I'm not sure. The legacy Не doesn't падай. say. Either that knowledge is lost or forbidden. Or maybe we were wrong about that too. Як вам будиночок? Нормальний, да, такий? Малесенький. Are you doing okay, Aloy? Все окей. It's just a I'm long okay. way up. Так, тепер треба відкрити тут двері. Собі. А, це отак. Я понял. Все нормально, чат. Так задумано. Та куди ж ти, Боже? Куди ти стриб... I'll say. Here. That looks a little iffy. Що я можу сказати?
Що я можу сказати? Нічого. Вона мене тролить сьогодні знову. І що мені, як мені тепер туди піднятися? Зверху. А? Як я то маю зробити тепер? Та дідько, та що ж з нею не так сьогодні, а? Yeah, I don't think I'll be able to follow Дякую. you there. Тепер зрозуміло, навіщо тут вогнища поставили. Бо починати кожен раз спочатку це таке собі. Whoa. О, це місце кончене. Зі стрибками цими. Та чому ти вниз впала? Я не натискав нічого. О боже. Ну і як мені отут застрибнути? Хороше питання, да? Як отуди дострибнути? Може отут вийде? А ну, чекай. Тільки що було, тільки що щось було. А, це дуже високо, бляха. Не дострибне вона туди. З першого разу. Хвилина мовчання, друзі. Дякую всім, хто доєднався до хвилини мовчання і пригадав тих, кого з нами, на жаль, уже немає. Героям слава, герою слава. Продовжуємо. Вона туди не дострибує банально. Вона туди не дострибує. Значить, це не туди, друзі. Значить, нам не туди. I'm just, привіт. Значить, пробуємо інші варіанти, бо щось вона не туди стрибає постійно.
Щось якийсь, бляха, такий кончений рівень цей. Ми вже на ньому сидимо занадто довго. І це побічний сайдовий квест. Сайд-квест. Привіт, дякую. Тобі гарного перегляду. Дивіться, сюди нема куди. От туди це дуже високо, вона туди банально не дострибне. Може тут треба, знаєте, як зробити? От тако. І не знаю, може стрибнути, підстрибнути, і вона туди якось зачіпиться все-таки. Та ні. Бляха, от і куди, і як? А, отут є штука, бляха. Бачите, не побачив. Угу. Отож би й воно. Не побачив. Буває. Буває, буває. Що, ні, звідси не хочеш? А звідки ти хочеш? О, звідси вона хоче. І звідси вона хоче. О, дивіться. Now, how to get up higher? А ну, давай нагору. О. How about you, Alva? Так, Any далі luck куди? finding a way up? Далі сюди. Так, чекай. Ну да. Оце капець. Оце не робили. Сам в шоці. Whew. Well, that's done. Не те слово. Каже. Okay, I'm back at the shafts. If I blow up that fire green, the elevator might fall and open up a path for Alva. Hey, Alva? Step away from the shaft. Okay, whoa! Так, шахта ліфту. I can reach the ladder now. Відкрилась, так? Be right up, Aloy. Looks like there's another floor above. Might be Eileen's office. Okay, I'll meet you up there. Так, тут ще вниз сюди якось можна стрибнути, я не знаю, чи варто це робити. Так, це я відкрити звідси не можу, да? Може зможу цим? Ні, не можу. Ну давайте тоді сюди все-таки. Дідько, нам нагору. А як це ти так швидко туди заліз? Another locked door. Need to figure out the passcode. These artifacts, I think these were Eileen's. It's every diviner's dream to discover even one of the ancestors' artifacts. And maybe they'll help with the door. Балях. That did it. Maybe we should take a see look the at the whole city from up artifacts. here. Corner office. Impressive view. It must have been Eileen's. Let's see if the data on Leviathan is here. Well, it's official. Eileen Sasaki, CEO, chair, and worst daughter in the world. Security had to escort Dad to his vert.
Guess we'll be speaking through lawyers from now on. Looking down at the world from here. It's hard to see the details. People become risk factors, statistics, far too easily. Omuramba was supposed to provide clean water, improve lives. It was easier to pretend there wasn't a problem. Easier to believe the lie was truth. But I don't want to pretend anymore. I will build Leviathan right. No more shortcuts. No more lying just to save face. It won't undo our sins. My sins. But maybe we can still do some good. She overthrew her father, took over the company, so that Leviathan wouldn't end up killing people. It sounded like she regretted covering up Omuramba's failure. She wasn't perfect. Not a paragon, as the Quan believe, but not a monster either. She tried to make up for her mistakes. And now you know the truth. As for the data, Leviathan... yes, it's here. Downloading a copy now. Is something wrong? I think I'll stay here a while longer. There's a lot more data that I want to look through. Are you sure you'll be okay on your own? Down is always easier than up. Let's speak again when we're back at base. Okay. I'll see you there. Well, after climbing all the way up, Так, ну що, why not glide down? recovered Alva Data. Все, чудово. 3 скілпоінти, я не знаю, правда, чи можна буде їх використати в наступному DLC, яке вийде 19 квітня. Маю надію, що можна буде. Тому що в нас зайвих 5 їх уже. Я вже прокачав всі 6 гілок. Тому виходить, що кудись їх можна буде потім, мабуть, якісь нові навички будуть. Хто його знає? Подивимось. Коли вийде гра, доповнення. Так, що у нас там далі? Мейн квест, це зрозуміло, розблокувався. Рентс, отут у нас сувенір, да, один. Якщо я правильно розумію. Так, і сайт у нас The Way Home. Fly to the... Оце, можливо, політати нам доведеться тут, да? Так, давайте оцей Рентс зробимо спочатку. Сувенір, да? Так, тут я викликати пташку не можу, да? На жаль. Давайте тоді з вами сюди стрибнемо. Так, ну не знаю, давайте пташку. Чекай, де наша пташка? А де пташка ділась? Дідько, це я тоді приручив. Бляха, а де пташка? Це я приручив тоді іншу і що, і моя пропала? От лайно. Ну, крило є.
There, on the beach. The Quinn Scout. I need to get closer. See if he's carrying a relic like Jomar mentioned. No relic. Can't be Jomar's brother. I should take a look around. See if I can find anyone else. More dead scouts. I should check if one of them is Jomar's brother. Machines first. That's all of them. I should check the scouts. There's no relic. Not sure if either of them are Oris. But maybe one of them dropped it as they fought off the machines? My focus might show me more. Huh. Nothing. Maybe my focus can pick up their tracks instead? There. Maybe Oris escaped the machines. Better see where it leads. Пане стрімере, збережи гру. Готов? Machine. It looks like it gave chase, but Oris fought it off. Oslo won't do much here. It looks like he ran inside the tower. Probably to escape those sunlings up there. Tracks end here. They must have climbed up this tower. Блядь. Сука. Вибачте, будь ласка, за матюк. Бо це було різко дуже. Пан стрімер трошки всрався.
need to find a way up this tower. Де воно? Ще не один. Тут ще один. Та куди? Dead end. Maybe if I go outside, I can find another way up. Another close one. This must be yours. But there's only one way to be sure. I better check for the relic. The relic. And my focus picked up data on it. It's not a beacon, it's a tourist map of San Francisco. If the Quen could read this, they wouldn't need to send scouts out blind. I should tell Alva. Aloy! I'm here. Alva, I found some data I think Bohai might be interested in seeing. I'm sending it to you now. I'll pass it along. Thanks. I better take this relic back with me. Give it back to Jomar. Along with the bad news. Все, повертаємось до Джомара. Так.
Груз збережено. Хто там просив? You returned. Did you? I'm sorry. How did he die? The tower was a sunwing nest. He went in there looking for cover, but he was holding on to that when I found him. Horace. I read the data on it. It had a map that can help your people get the lay of the land without risking more scouts. All of us sharing it with Bohai right now. It's a good thing your brother protected it. I'd trade all the data and the legacy to have my little brother back. But I'm glad that something meaningful came from his death. As promised, you now have access to my weapon stock. If you bring me the right resources, I can make you anything you see there. Actually, why don't you give this a try? One of our best. And if it's of use, you know where to find more. Thank you. I'm really sorry for your loss. I know you are. And I'm grateful. От так от. Нам дали зброю. Новий віпен. Ну, він такий собі. О. Да, еліт, каністер, робкастер. Так, добречко, їдемо далі, друзі. Їдемо далі. Що в нас там далі? Main quest, так, The Way Home. Я так розумію, залишається, да? Оцей. Це нам потрібно аж сюди, да? Що мені робити? У мене пташки немає моєї. Що тепер робити без неї? А? Іти ловити нову? Я так розумію. Так це треба йти її шукати зараз, Смайл. Це із-за того, що я тоді приручив випадково іншу і я не розумію. Може тут літати не можна? Я дідько його знаю. Колсон, Оверіно. Можливо, тут не можна викликати її. Да. Може таке бути. Типу місії такі. Ладно, давайте, дивіться, у нас тут немає ніякого шляху інакше, як... Давайте допливемо тоді. Думаю, в неї це вийде. Дякую за водичку. А може не вийде, дідько. Що, ні? Настільки хвилі, що я не допливу? Тільки пташка треба? Да, дивіться. Я не можу пливсти туди. От сука. Ладно. Ця гра мене доконає. От чому? Тому що вона, дідько, мене не відпускає, розумієте? Вона не дає зафіналити їй. Ми ще місяць, мабуть, її, суку, будемо проходити. Паскуда така! Знущається. Тебе? Так, а де ці пташки вони водилися? Зараз подивимось. Скайдріфтер це не то. Зараз треба знайти, де вони водяться, і піти приручити нову, мабуть. Я не знаю. Або давайте, знаєте що, перевіримо, чи вона взагалі в мене є. Дивіться, отаким шляхом. Стрибаємо куди-небудь. Чи воно в мене є? Може, то просто її не можу там викликати. Ні, у мене її немає. Тупо нема. Я поняв. Так, Sunwing Side. Отут водяться. Отут водяться. Погнали.
Ти без пташки проходив? Ну, а я хочу з пташкою пройти. Я хитрий. Я хочу з пташкою. Бачите, наша пташка, вона на нас образилась і просто пішла геть. Так. На жаль. Таке буває. Ще місяць райської насолоди. Ну, я б не сказав би, тому що воно мені вже набридло в тому плані це все, як то кажуть, вивчати. Боже, куди воно поповзло? Тормози. Тормози, я тебе приручу зараз. Ну, а чого не можна вибрати? Дідько. А чого не можна? Воно каже, що не можна. Бляха, лайноти. Так, тихо. Тихо. Все, хай заспокоїться, зараз спробуємо. Бляха, їх тут ще й двоє. Воно чи не воночка? Ну, Санвінг, правильно. Це ті, що ми можемо... Як то... А чо локет пише? Воно пише локет. Вони під кінець гри мені заблокували можливість літати на... Що? Я так розумію, вони заблокували. Ну, тобто... Ну, типу, під кінець гри? Да? Тобто, поки я не отримую зараз по квесту... Це взагалі бред. До цього дозволяли, зараз не дозволяють. Боже, я по якому це? Тю. Да. Ну, добречко, поїхали тоді куди. А як сюди добратися, чекайте тоді? Якщо не на польоті. Якщо не польотами, бо пливсти, то не виходить. Може, якийсь човен є? Не знаю. Давайте подивимось. А в підкасті там на воді писали, що треба летіти. Я не знаю, зараз подивлюсь. Ондо, читай. The way home. Fly to the ship wreck. Тобто нам треба на якійсь цій штуці допливсти. А може це та штука, як вона називається, бляха? Боже, ота літаюча... А де вона є? Тут та літаюча хрінь. Шріпвек цей. Це на ньому треба долетіти. Я не знаю, як це робиться. Ага. Коротше, пташка у нас заблокована, наскільки я поняв. Зараз я почитаю про цей квест, бо я щось ніхрена не зрозумів. The way home. The way home Horizon.
Летіть до корабельної аварії та обшукайте корабель. Ні, воно каже, що я повинен летіти. Тільки після крил, після мейн-квесту я зможу туди дістатись, да? У мене просто забрали, бач, можливість забрали літати. Залочило, думаєш? Ну, тут от я знайшов гайд, тут показано, що він летить на цьому. На птасі. Цей квест можна завершити лише після виконання головного квесту Крила 10. От сука. Коротше, треба чекати, поки з'явиться мейн-квест по приручанню. Боже, це такий бред. Ну, реально, це... До цього давали літати, ну, це нова гра плюс просто, тому я кажу так. До цього давали літати, літав всюди, потім херак забрали. Типу, ну, добре, гаразд. Зробимо цей квест тоді після мейн-квесту. Все, поїхали. The Wings of the Ten. Оцей квест якраз по приручанню. Бачите? Оцей. От зараз ми тут навчимося літати. Ось і... А в мене немає грошей купити його. Він дуже дорого коштує. 911 гривень. Як на мене, це дуже дорого. 40 баксів. Чи скільки там? Чи ні, не 40, а... Скільки виходить? 20 баксів? Чи більше? Чекайте. Рахувати стрімер не вміє. Коротше, дороговато. В нашому регіоні 910 гривень. Ой, давай закрий цю тему. Вчора ми сперечалися вже на цю тему. Є милозвучні слова українські, а є оте, що ти написав. Повидло, да. Тому якби я висловив думку, що мені це слово не дуже. Ну, не те, що занадто. Нам потрібні свої слова, але це слово, воно не дуже милозвучно звучить. Тому треба щось інакше. Воно навіть якось ніби як грубовато звучить. Видло, да? Ну, типу... Не знаю. Все, давайте цю тему, бо зараз знову почнеться на півгодини. Дискусія не потрібна. Не хочу. Дякую. Мені вчора вистачило. Як повидло, да. Ну, ігролад це трошки інакше. То малось на увазі інакше. Не матюкайтесь, будь ласка, да. Ігролад то інше. Дієвидло – це переклад слова інтерфейс, наскільки я поняв. Тому якби... Ні-ні, ігролад – це ж не інтерфейс. Ну, типу... Ну, вони... Коротше, ладно, все. Я мовчу. Я не хочу нервуватися. Дякую.
I'm with child, Aloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Instead, Да, геймплей. one day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. I promise to look after them. Варл загинув, да. У нього все-таки от тоді спесом той гівнюк проткнув, він не вижив, бачите. Oh, visit again. Дякую. But for now, Так, а куди далі нам тулити? I need to go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. Then I'll use it on a sun ring and get ready for an entrance Regala will never forget. Craft the Sunwing... А, ну все, зрозуміло. Треба скрафтити, бачите, Sunwing Overread. Я поняв. Інше питання, чи мені доведеться його приручати. Мабуть, що доведеться. Повторно, да? А може і не доведеться, зараз подивимося. У мене виходить так, що мене ніби як крило забрали, поняли? Із-за цього, типу, я не можу вже літати. Поняли? Оцей Sunwing Overread, бачите? Override installed. Now to find a sun ring. Доведеться, походу, нового собі заводити. Top of the mountain. Бо немає. Червоним світиться. Дякую за водичку. Я ж попив, да? Чи ні? Okay. Go